Hola, bienvenidos a mi canal. Por favor, suscríbanse. Espero que les sirva esta información. Cualquier cosa, con gusto. Wilfred a mi canal. Bienvenido a machine de vous ne comprenez pas écrire sur la video. Las páginas web. Esta. Aplicaciones. Brokers. Criptos. Meaning. Page. Trading without time. Mass media. This is video for tools to sharing for fractional shares. Este video es para herramientas, para herramientas de acciones fraccionadas. Acá en este van a encontrar libros, books of trading. And if you wanna this tool by Excel, please write inbox. Si quieren mi Excel, escriban books this is my channel. I've used three tools, utilizo tres herramientas para determinar stop loss, take profit and volumen. I use three tools for stop loss, taking profile and volume. Now the first one are la primera wait a minute please. First trading view, primero trading view, productos analizables, calor, mapa del calor, map. You have to do your list, watching list for to make your watching list. You can use this, the market head map on English, mapa del calor, and use this. Now capitalización del mercado, rendimiento, the notes, and use this.
And with this, you take the most of sector and add your watching list here. Here you can see buy and all your graphs. Now, all you pueden ver acá pues todas sus gráficas, hacen un filtro, las agregan al el listado. Ya para en el siguiente video haré cómo se hace. Entonces las tenemos. You have it there here. Now if you like this, let's SSH here. And add. I have this. Now go with your dashboard and add here. Just search here and add. Second, you para determinar, para calculate stop loss trading stop loss, take a profile and volume. You have it here. You put volume, stock, price of market, your price. Don't forget commission, stop loss, what do you lose if you lose? Take a profile, earned, and the second you here use it for this. Acá en esto ustedes calculan el stop loss y el take profile, lo que perderían, y en este calcularían es el volumen, ya sabiendo el stop loss y el taking profile, el taking. Entonces yo tengo estas, entonces ego entonces
No. Now, here, I have this tool, and exponential macros for trading. And the next trading and use this, and this for this. Bueno, suscríbanse, síganme y nos vemos en la siguiente operativa. Estas son las 3 herramientas que estoy utilizando adicionales para acciones fraccionadas. These are the tools I use for fractional sharps. Please follow me, and the next video I gonna show you how to work. Don't forget like, and thank you very much. Au revoir. Goodbye. Bye bye.